Good morning, students. Now here we are also discuss about the new concept, management information system. These are the combination of the three words: management, second one is the information, and third one is the system. Then management, information, and system. These are the three words. First one is the management. Managements are also doing their functions like as the controlling, as well as the planning, as well as the coordinating, organizing. That type of the functions are also done by the management. Then information, the information that means the data or information which is required for the businesses organizations to making some type of the decisions, to making or to taken the decisions regarding to their businesses and system. That means very well into the 21st century, management or companies or organizations are also used various types of the technologies as well as the computers into the businesses organizations for the controlling purpose, as well as the various systems or softwares are also used by the businesses organizations. And therefore the management information system is a concept of the last decade or two decades are also used into the businesses organizations. It has been understood and described in a number of ways. It is popularly known as information system. That means the information is required into the decision making process. Then into the decision basis, the information is required. Without the information, without the data, management cannot be taken decisions effectively and efficiently. And management information system, it is also a computer based information system. That means the MIS are also more than one definitions we are also studied here. MIS is defined as it is a system which provide the information support for decision making in the organizations. That means the management information system, it is a system that helps to the management or provide the information or data for decision making process for into the organization. It is called as the MIS. Then second definition is MIS is defined as integrated system of man and machine for providing the information to support the operations, the managements, and the decision making functions in the organizations. That means it is also the integrated system. That means the man and machines cannot be run without the persons, without the man. मशीन जरी असेल तरी सुद्धा मशीन चालवण्यासाठी काय आवश्यक आहे, पर्सन आवश्यक आहे, मॅन आवश्यक आहे. म्हणजेच इट इज ऑल्सो द इंटिग्रेटेड, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मॅन अँड मशीन्स, अँड they are also providing the information or data to support, to helps the operations of the businesses organizations as well as to the management into the decision making functions of an organization. Then the MIS are also, it is also a system, it is also based on the database of the organizations evolved for the purpose of providing the information to the peoples in the organizations. Then next one is, it is also a computer based information system. Then there are number of the definitions we are also studied here. However, from the different definitions we are also studied, we also concluded that the management information system, it is also a computer based information or data which helps to the management to taking their decisions effectively and efficiently, and for the purpose of achieving the objectives of an organizations, the decision making process that helps. The informations are also needed for the decision making process as well as to achieving the corporate objectives of the organizations, and that's the purpose. The informations are also provided, the management information systems are also developed by the organizations, and therefore it helps to the management as well as to the businesses organizations into their making the decision making process. Then the objectives of the MIS, in simple word, the MIS, it is a computer based information system. At that time, whenever the information is needed, whenever the requirement of the information, at that time we are also easily use such types of the computer based information
system, and that is called as the MIS. And the objective of the MIS were also studied here. The overarching of the objective of the MIS to ensure the long-term survival of the organizations. The system handles the data, information, as well as the knowledge, which are also the critical resources for the effective decision making and the controlling of the operations of the businesses organizations. That means for the survival into the long term, uh, the businesses organizations are also required to handle the data as well as the informations as well as to knowledge. That means the utilization of the knowledge and data are also the most important. Informations are also the most important. The informations regarding to the market, information regarding to the customer, then information regarding to the production process as well as the technology used into the production process. Then the data, the customer data are also the most important factor into the businesses organizations for the survival of the long term. Because why? Because of the customers taste and preferences are also changes, and that for that's a purpose we also studied that type of the taste and changes in taste and preferences of the customers. The customer data are also the most important. And for the decision making process, these data and as well as the information as well as the knowledge, these three resources, that the three factors are also the important. And therefore we are also studied here the some objectives of the MIS. Objectives म्हणजे काय? उद्दिष्टे. म्हणजे मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम याचं मेन उद्दिष्ट काय? तर पहिलं उद्दिष्ट आहे टू बिल्ड कॉन्फिडन्सी ऑफ द ऑर्गनायझेशन्स. कॉन्फिडन्सी म्हणजे काय? एक स्पर्धात्मक वातावरण जर तयार करायचं असेल तर द ऑर्गनायझेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड, द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड, द डेटा. अँड फॉर दॅट पर्पज द MISचं मेन उद्दिष्ट काय? टू बिल्ड कॉम्पिटन्सी ऑफ द ऑर्गनायझेशन्स. देन सेकंड वन इज टू एनेबल द ऑर्गनायझेशन अँड टू गेन स्ट्रॅटेजिक ॲडव्हान्टेज. स्ट्रॅटेजिक म्हणजे प्रत्येक कंपनीची एक स्ट्रॅटेजी असते. म्हणजे मार्केटमध्ये प्रोडक्ट विकत असताना ते कोणत्या स्ट्रॅटेजी वापरायची. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल काही कंपनीची स्ट्रॅटेजी काय असते, उदाहरण द्यायचं झालं तर प्रोडक्टची क्वालिटी द्यायची आणि प्रोडक्टची किंमत पण जास्त ठेवायची, ही एक स्ट्रॅटेजी असू शकते. दुसऱ्या कंपनी स्ट्रॅटेजी काय असू शकते, धोरण काय असू शकतं, व्यूहरचना काय असू शकते. म्हणजेच या ठिकाणी प्रोडक्टला क्वालिटी पण द्यायची आणि प्रोडक्टची प्राईस कमी ठेवायची, की जेणेकरून काय होईल, कॉम्पिटिटर्स असतील ते कॉम्पिटिटर्स कमी होतील. म्हणजे ह्याच्या वेगवेगळ्या प्रकारची जी काय स्ट्रॅटेजी असेल, व्यूहरचना असेल, ते व्यूहरचनात्मक फायदे असतील, ते फायदे घेण्यासाठी हा मेन उद्देश हा मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीमचा आहे. देन थर्ड वन इज टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन अँड इम्प्रूव्ह द एम्प्लॉईज प्रोडक्टिव्हिटी. म्हणजेच या ठिकाणी तिसरं महत्त्वाचं उद्देश सांगता येईल रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन. म्हणजेच जे काय उत्पादनासाठी येणारा खर्च असेल तो खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करणं आणि एम्प्लॉई असतील त्या एम्प्लॉईची उत्पादकता वाढवण्याचा प्रयत्न करणं, हे मेन उद्देश हे मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीमचा आहे. टू एनहान्स द डिसिजन्स इफेक्टिवनेस म्हणजे जे निर्णय घेत असताना त्या घेतलेल्या निर्णयाचा इफेक्टिवनेस हा या ठिकाणी कसा जास्तीत जास्त होईल, तो घेतलेला निर्णय कसा इफेक्टिव्ह होईल, या संदर्भाचं मेन उद्देश हे या ठिकाणी मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीमचा आहे. टू इम्प्रूव्ह टीम कोलॅबरेशन, to increase organization's reach and to integrate the organization through seamless information flows and enable the effective management in operations. And to achieve the above objective, MIS of any organization has to following: aligning the MIS objective with the organization objective. That means we are also link with our MIS objective with the organization objectives, identifying the need for the information system support for the users, and designing and implementing the system to meet such types of the needs. Then businesses are also designing businesses process designing to radically improve their businesses efficiency. म्हणजे आता इथं या ठिकाणी सांगण्याचं तात्पर्य काय, तर या ठिकाणी इथं सांगितलेलं आहे की डेव्हलपिंग अँड पॉप्युलेटिंग डेटाबेस विथ ट्रान्झॅक्शन डेटा. त्यानंतर सांगितलेलं आहे कलेक्टिंग रिलेव्हंट डेटा इन ॲडिशन टू ट्रान्झॅक्शन डेटा फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गनायझेशन टू सपोर्ट हायर लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन नीड्स.
म्हणजे जे काय हायर लेवल असेल, म्हणजे मॅनेजमेंटमध्ये जे टॉप लेवलचं मॅनेजमेंट असेल त्यांना जे काय आवश्यक असणारं काय रिलेव्हंट डेटा असेल, मग ट्रान्झॅक्शन संबंधी असेल किंवा एखाद्या कंपनीच्या प्रोडक्ट संबंधी असेल किंवा एखाद्या कंपनीचं प्रोडक्शन प्रोसेस संबंधी असेल, की जेणेकरून त्या मॅनेजमेंटला डिसिजन घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये मदत होईल किंवा जनरेटिंग द इन्फॉर्मेशन टू यूज द युजर नीड्स टू मेक इफेक्टिव्ह डिसिजन्स ऑर प्लॅनिंग ऑर कंट्रोलिंग द ॲक्शन्स. म्हणजे मॅनेजमेंटला व्यवस्थापन करण्यासाठी, कंट्रोलिंग करण्यासाठी किंवा एखादा निर्णय घेण्यासाठी जी इन्फॉर्मेशन गरज असेल ती या ठिकाणी मिळवणं हा सुद्धा एक महत्त्वाचा हेतू आहे. कम्युनिकेटिंग सच इन्फॉर्मेशन्स अँड एक्सटेंडिंग डेटा अनालिसिस फॅसिलिटी टू डिसिजन मेकर्स इन द ऑर्गनायझेशन्स. दॅट मीन्स communicate such data are also given to the particular department, particular management, and for the purpose of to making the decisions. म्हणजे इथं उदाहरण द्यायचं झालं तर एखादं जे काय रॉ मटेरियल असेल ते रॉ मटेरियल परचेस करत असताना त्याच्या संबंधीचा सप्लायरचा जो काय डेटा असेल, सप्लायरचा डेटा हा परचेस डिपार्टमेंटला देणं आणि जेणेकरून कोणत्या सप्लायरकडून तो माल खरेदी करता येईल या संबंधीचा निर्णय घेणं हे या ठिकाणी निर्णय घेता येऊ शकतो. वेन एवर ॲट दॅट टाईम द इन्फॉर्मेशन ऑर डेटा इज अवेलेबल, दॅट टाईम द मॅनेजमेंट आर ऑल्सो टेकन द डिसिजन्स. Then designing and implementing the security measures for protecting the data or other resources of the system. Whenever at that time, you know very well, into the competitive environment, the company's data are also theft. म्हणजे ह्या स्पर्धात्मक युगामध्ये जर विचार करायचा झाला, जो कंपनीचा कॉन्फिडेन्शियल डेटा असेल तो सुद्धा या ठिकाणी चोरी होऊ शकतो, असे आपण बातम्या ऐकतो. म्हणजे मध्यंतर या ठिकाणी एक बातमी आली होती की कुठल्या तरी बँकेचा डेटा या ठिकाणी चोरीला गेला होता. मग परत त्या ठिकाणी त्याची प्रोसेस झालं, चौकशी वगैरे, तो मात्र सोडून द्या. परंतु जो डेटा असेल कंपनीचा, तो डेटा प्रोटेक्ट कसा करायचा त्यासंबंधीचे सिक्युरिटी मेजर्स असतील, सिस्टीम असेल, ते डेव्हलप करणं हे सुद्धा या ठिकाणी महत्त्वाचा इश्यू आहे, महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यानंतर फंक्शन्स ऑफ द MIS. मग MISचे मेन फंक्शन्स काय आहेत, म्हणजे मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. The management information department in an organizations, they are also working in an organizations and they are also provide the variety of the services relating to the computers as well as the telecommunication services, application software designs and development, and software training to the user departments. These services encompasses the personal computers, networks, printers, servers, and more. All these are also including into the management information department. That means the MIS department consults with other department and to analyze and to select the proper IT solutions for the specific applications provided, internet access, computer trainings, as well as the support systems, as well as the mobile computing solutions for the users as well as the department. Then MIS main function काय, तर MIS are also provide द सॉफ्टवेअर्स टू द पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट. म्हणजे आता जे काय मार्केटमध्ये असणारे सॉफ्टवेअर्स असतील, उदाहरणार्थ त्या ठिकाणी अकाउंटिंग पर्पजसाठी टॅलीचं सॉफ्टवेअर आहे. सच सॉफ्टवेअर इज प्रोव्हायडेड टू दॅट पर्टिक्युलर फायनान्स डिपार्टमेंट्स, की ज्या ठिकाणी रेकॉर्डिंग होत असेल ट्रान्झॅक्शन किंवा अकाउंटिंग डिपार्टमेंटला ते प्रोव्हाइड करणं. त्यानंतर दुसऱ्या या ठिकाणी म्हणता येईल, या ठिकाणी दुसरे जे काही सॉफ्टवेअर्स असतील, उदाहरणार्थ तुमचं परचेस डिपार्टमेंटला आवश्यक असणारं सॉफ्टवेअर असेल ते या ठिकाणी प्रोव्हाइड करणं, किंवा तुमचं या ठिकाणी मग तिथं सेल्स डिपार्टमेंट असेल, त्या सेल्स डिपार्टमेंटला सेल्स ऑर्डर पाठवण्यासाठी इंटरनेटची आवश्यक आहे. ईमेल थ्रू जर आपण या ठिकाणी जर सेल्स ऑर्डर जर पाठवत असू, परचेस ऑर्डर जर या ठिकाणी परचेस डिपार्टमेंट ईमेल थ्रू पाठवत असेल, तर इंटरनेट ॲक्सेस हे या ठिकाणी प्रोव्हाइड करणं, ते काम हे मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटचं त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये असतं. परत स्पेसिफिक जे काय फंक्शन्स आहेत, त्या स्पेसिफिक फंक्शन्समध्ये डेटा गॅदरिंग अँड स्टोरेज. दॅट मीन्स द कलेक्टिंग द डेटा अँड स्टोअर द डेटा, इट इज द इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ द मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट. म्हणजे कंपनीमध्ये काम करत असणारं जे काय मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट असेल, त्या डिपार्टमेंटचं मेन काम काय, फंक्शन काय, तर कलेक्टिंग द डेटा अँड स्टोअरिंग द डेटा. कलेक्ट केलेला डेटा असेल तो डेटा स्टोअर करून ठेवणं. त्यानंतर डेटा प्रोसेसिंग,
म्हणजेच या ठिकाणी जो कलेक्ट केलेला डेटा असेल तो डेटा या ठिकाणी त्याच्यावर प्रोसेसिंग करणं, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा कलेक्ट केलेला डेटा हा त्या जिल्ह्यापुरता असेल किंवा राज्यापुरता असेल किंवा देशाचा या ठिकाणी डेटा असेल, मग त्या लोकांनी त्या कंपनीचे प्रोडक्ट खरेदी केले किंवा नाही, मग त्याचं आपल्याला काय करावं लागेल, त्या डेटावर प्रोसेसिंग करावं लागेल. म्हणजेच खरंच या ठिकाणी त्या लोकांनी या ठिकाणी कंपनीचं प्रोडक्ट खरेदी केले का नाही, मग यासाठी या ठिकाणी डेटा प्रोसेसिंग आवश्यक आहे. त्यानंतर इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग, ज्या रिपोर्ट फॉर्ममध्ये ती इन्फॉर्मेशन सादर करणं. इट इज ऑल्सो द फंक्शन्स ऑफ द management information system as well as the management information department. Then information support to the users, that means such information, such data are also helps or support to the users who makes that particular informations and data are also used by that particular person. Then communication of the information, then such information, such data are also communicate to the various departments which are also needed that particular type of the data as well as the information. म्हणजे ती इन्फॉर्मेशन असेल, ती मिळवलेली इन्फॉर्मेशन असेल, ॲनालिसिस केल्यानंतर त्यानंतर त्याचं प्रोसेसिंग केल्यानंतर जे आवश्यक असणारं जे काही डिपार्टमेंट असेल ज्यांना ती इन्फॉर्मेशनची गरज असेल त्यांना ते काय करणं, त्यांच्याशी कम्युनिकेट साधून कम्युनिकेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन. डेटाबेस डिझाईन अँड मेंटेनन्स, डेटाबेस असेल तो डेटाबेस डिझाईन करणं आणि तो मेंटेन करणं, म्हणजे त्या ठिकाणी तो डेटाबेस साठवून ठेवणं. नेटवर्क डिझाईन अँड मेंटेनन्स, म्हणजे नेटवर्क डिझाईन अँड मेंटेनन्स. आता इथं काय तर लॅन वॅन मॅन या ठिकाणी आपल्याला माहीत आहेत, म्हणजेच लोकल एरिया नेटवर्क असेल, म्हणजे प्रत्येक डिपार्टमेंट हे दुसऱ्या डिपार्टमेंटचं काय करणं, कनेक्ट करणं, त्याला आपण लोकल एरिया नेटवर्क म्हणतो. वॅन वर्ल्ड वाईड एरिया नेटवर्क असेल, मग ह्या नेटवर्किंग सिस्टीममध्ये ते काय करणं, प्रत्येक डिपार्टमेंट दुसऱ्या डिपार्टमेंटशी जोडणं. हे सुद्धा काम हे मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट असेल त्याला करावं लागतं. कारण मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम इट इज ऑल्सो ए कम्प्युटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. जे कम्प्युटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टीम म्हणल्यानंतर काय तर त्याच्यामध्ये समजा सेल्स मॅनेजर असेल, परचेस मॅनेजर असेल, त्यांना या ठिकाणी त्यांचा डेटा सेल्स मॅनेजरला आवश्यक आहे, परचेस मॅनेजरला या ठिकाणी सेल्स मॅनेजरचा डेटा आवश्यक आहे. कारण किती विक्री झाली, मग किती विक्री झाल्यानंतर या ठिकाणी डिमांड किती आहे, डिमांड किती आहे त्या म्हणल्यानंतर त्यानुसार मग परचेस करावं लागेल, परचेस केल्यानंतर त्यानुसार त्याचं प्रोडक्शन करावं लागेल. म्हणजे हे सर्व सिस्टीममध्ये नेटवर्कमध्ये या ठिकाणी जोडणं हे आवश्यक आहे, इच अँड एव्हरी डिपार्टमेंट. मग त्यासाठी मग नेटवर्क डिझाईन करणं, मेंटेन करणं हे सुद्धा काम हे मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम डिपार्टमेंट असेल त्यांचं असतं. प्रोटेक्शन ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेस, म्हणजे सुरक्षित तो डेटा ठेवणं हा एक महत्त्वाचा इश्यू, हा आजच्या ह्या 21st सेंचुरीमध्ये या ठिकाणी सर्वात महत्त्वाचा इश्यू आहे. जे प्रोटेक्शन ऑफ द कलेक्टेड डेटा, it is also the most important part into the businesses, organizations or companies. Because why? Because of the data are also the most important part for the purpose of to deciding the strategies, to deciding the policies, as well as to deciding the some rules and regulations regarding to the businesses and organizations, as well as such data are also used into the decision making process, and for that's the purpose the data cannot be leaked. डेटा हा लीक झाला नाही पाहिजे. जर कॉम्पिटिटरच्या हातामध्ये जर तो डेटा पडला तर साहजिकच त्या ठिकाणी कॉम्पिटिटर त्यांचा जे काही घेतलेला निर्णय असेल त्याच्यामध्ये चेंज करू शकतो आणि त्याचा विपरीत परिणाम हा त्या व्यवसाय संस्थेवर होत असतो किंवा होईल. त्यासाठी द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, द प्रोटेक्शन ऑफ द डेटा, इट इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. अँड सच टाईप्स ऑफ द प्रोटेक्शन of information or resources are also protected by our management information department in an organizations. These are the some functions of the management information department. Then impact of the management information department, then what type of the impact onto the businesses, organizations by the using of such particular system. And therefore we are also studied the impact of management information system. Since the MIS are also plays very important role into the organizations, because why? Because of the management information systems are also provide the information to the businesses, organizations, and for that purpose it helps to increasing the performance as well as the productivity of the particular businesses, organizations. The MIS in its management with a good MIS support system,
of the management, like as the marketing, finance, producting, personnel becomes more efficient, then the tracking and monitoring of the functional targets become easy. म्हणजे इथं या ठिकाणी the functional managers are also informed about the process, achievement, shortfalls, activity of the target. The managements are also providing the certain information and indicating the probable trends in the various aspects of the businesses. म्हणजे ह्या सिस्टीममुळं मॅनेजमेंट असेल त्या मॅनेजमेंटला जो काय ट्रेंड असेल तो ट्रेंड या ठिकाणी सांगता येऊ शकतो. Such data also helps to the managers into the long-term perspectives, planning as well as the forecasting. Then such management information systems are also in fact onto the manager's attention situations, and management are also taking the decisions as well as the actions relating to their businesses organizations. And also the management information systems are also helps to the marketing department, finance department as well as the production or personnel department to working their performing their functions, performing their work efficiently and effectively. Therefore then next impact of the management information system, the work is done within time, and therefore to avoid the time as well as the wastage of the money, not a wastage of the money, but sometimes to avoid the time. Whenever the data is easily available at that time, the managements are also taken the decisions without lacking the time, without taken the longer time, and for that's a purpose that helps to the businesses organizations. Then the management information system, such available informations can be used straight away or blending analysis, saving and managers for the valuable time. That means the saving of the valuable time. Then it is also the create the another impact onto the organizations relating to the understanding of the businesses itself. The MIS begins with the data in entity and attributes and respectively design the informations, and also these are the some benefits, these are the some impacts onto the businesses organizations. That means the MIS are also a positive impact from the point of view of the businesses organizations. Because why? Because of the information generation in the organizations, all the information systems use the dictionary. There is a common understanding of the terms and terminologies in the organizations, and it brings the clarity into the communications and a similar understanding of an event in the organizations. And also it helps to the know any confusion among the various departments managers because of that particular system. Then MIS calls for systemizations of the businesses of operations of an effectively system design, and this leads to stimulus of the operations, which complicates the system design and improves the administration of the businesses by bringing the discipline in operations, as well as everybody is required to follow the systems and procedures, and this brings a high degree of professionalism in the businesses operations. म्हणजेच एक प्रकारचं प्रोफेशनलिझम हे बिझनेसेस ऑपरेशनमध्ये येतं की जेणेकरून MISचा उपयोग केल्यामुळं एक सिस्टीम तयार होते. ती सिस्टीम ते या ठिकाणी ते जे काय डिसिप्लिन असेल किंवा या ठिकाणी एव्हरीबडी हॅज टू फॉलो सच टाईप्स ऑफ द सिस्टीम, सच टाईप्स ऑफ द ऑपरेशन्स, and therefore it also creates the high degree of the professionalism into the business operations. And since the MIS are also the products of the business's goals and objectives, are indirectly to pull the entire organizations and direction toward the corporate goals and objectives, and providing the relevant informations to the peoples in the organizations. And therefore the well-designed system is focused on the managers make on the managerial efficiency. That means to increasing the managerial efficiency, that helps to the well-defined or well-designed system. म्हणजे कोणत्याही व्यवसाय संस्थेमध्ये वेल डिझाईन सिस्टीम असेल, ती वेल डिझाईन सिस्टीम हे मॅनेजरियल इफिशियन्सी वाढवण्यासाठी या ठिकाणी उपयोगी येते.
म्हणजे त्याच्यामध्ये सांगता येईल की वेगवेगळ्या प्रकारची इन्फॉर्मेशन्स, म्हणजे इन्फॉर्मेशन जर अवेलेबल असेल तर मॅनेजमेंटला एक प्रकारचं मोटिवेशन मिळतं की जेणेकरून निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये कोणताही अडथळा येत नाही. बट lack of the informations, it also adversely affect on to that particular manager and their decision making process, and therefore the use of the computer enables use the tools and techniques which are also impossible to use the manually. We also use the computers, the data are also store, number of the years data are also store in that particular computers for that particular drive. म्हणजे सांगण्याचं तात्पर्य काय, कम्प्युटरचा यूज केल्यामुळे साहजिकच आपल्याला 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्षाचा डेटा हा इझिली या ठिकाणी अवेलेबल या ठिकाणी होऊ शकतो, आणि तो डेटा आपण या ठिकाणी मग ट्रेंड ॲनालिसिस करण्यासाठी सुद्धा वापरू शकतो. मग त्याच पद्धतीनं वेगवेगळे टूल्स असतील, टेक्निक्स असतील, ते टेक्निक्स या ठिकाणी वापरून या ठिकाणी आपण या ठिकाणी काय करू शकतो, व्यवसाय असेल ते व्यवसायाचं मॅनेजमेंट करू शकतो. परंतु ते मॅन्युअली इम्पॉसिबल आहे, कारण त्या ठिकाणी मॅन्युअली म्हणल्यानंतर तो या ठिकाणी टूल्स कोणतं वापरायचं, तेवढा डेटा अवेलेबल आहे का नाही, तेवढी इफिशियन्सी डेटा स्टोअर करण्याची असेल, किंवा या ठिकाणी समथिंग दॅट द मॅन्युअली असेल. मग कम्प्युटरमध्ये डेटा जर या ठिकाणी फीड केला तर तो या ठिकाणी आपल्याला कायमस्वरूपी किंवा या ठिकाणी आपल्याला केव्हाही तो यूज करता येऊ शकतो. म्हणजेच या ठिकाणी वेगवेगळे पॅकेजेस आहेत. म्हणजे मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीममध्ये एक सिस्टीम हे या ठिकाणी तयार केली जाते, जेणेकरून त्याचा उपयोग हा प्रत्येक ऑर्गनायझेशनचं डिपार्टमेंट असेल त्या डिपार्टमेंटनुसार त्यांचे जे काय सॉफ्टवेअर्स असतील, त्यांचे जे काय टूल्स असतील, त्यांचे जे काय टेक्निक असेल ती सिस्टीम डेव्हलप करून त्याचा या ठिकाणी जर उपयोग केला तर निश्चितच त्याचा फायदा व्यवसाय संस्थेला या ठिकाणी होऊ शकतो. मग आता फॉर एक्झाम्पल सांगायचं म्हटल्यानंतर, since the MIS works on the basic systems such as the transaction processing and database, the burden of the clerical work is transferred to the computerized system. म्हणजे या ठिकाणी relieving the human mind for the better work, and it will be observed that a lot of manpower is engaged in the activity in the organizations. and also सांगायचं तात्पर्य या ठिकाणी क्लेरिकल वर्कमध्ये या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर कंपनीचं जे काय मॅनपॉवर असेल ते मॅनपॉवर अडकून पडत होतं, आणि साहजिकच कम्प्युटर सिस्टीम तिथं जर या ठिकाणी यूज केला तर साहजिकच या ठिकाणी मॅनपॉवर असेल ते मॅनपॉवर कमी लागेल, आणि त्याचा फायदा जे राहिलेलं जे काय मॅनपॉवर असेल ते मॅनपॉवर आपणाला त्याचं दुसऱ्या ठिकाणी युटिलायझेशन करता येऊ शकतं. म्हणजे इंडिव्हिज्युअल टाइम्स युटिलायझेशन्स आणि ॲप्लिकेशन्स, अँड यू विल फाइंड दॅट 70% of the time is spent in regarding the searching, processing and communicating the data, and this is very large overhead in the organization. The MIS has direct impact on the overheads. It creates an information based work cultures in our organizations, and all that type of the impact onto the businesses organizations. And here we are also studied the complete the management information system. The management information system, it is nothing but a computer based information system that are also helps to the management or support to the management to making their decisions. म्हणजे मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन ही एक प्रकारची सिस्टीम आहे की ज्याच्यामध्ये व्यवस्थापकाला निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये डेटा प्रोव्हाइड केला जातो, आणि त्याचं निर्णय घेण्याची प्रक्रिया ही सोयीस्कर किंवा सोपी केली जाते, असा साधा सोपा अर्थ. आणि इट इज ऑल्सो एक कम्प्युटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. जो काही डेटा असेल तो डेटा या ठिकाणी कम्प्युटर बेस्ड असेल, आणि जेणेकरून तो डेटा या ठिकाणी पुन्हा त्या व्यवस्थापकाला वापरता येऊ शकतो. अशा पद्धतीनं आपण त्याचे फंक्शन्स पाहिले, त्याचे डेफिनेशन्स, त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह पाहिले मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीमच्या, आणि त्यानंतर इम्पॅक्ट ऑफ द मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम इन ॲन ऑर्गनायझेशन्स. अशा पद्धतीनं आपलं मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम ही कन्सेप्ट या ठिकाणी पूर्ण होते. थँक्यू व्हेरी मच.